So today we have another topic which is called as looping statement. So looping statement is a statement which is used to perform a specific task repetitively. Okay, so like if there is something we want to do for a long time, for a lot of time, then we go for looping statement. Okay. So for example, if I want to print a star for 10 times, so for that, for such cases, I can go for looping statement. If I want to print, let us say, numbers from 1 to 10, we can go for loop statement because every time we are printing the number and increasing its value by 1. And once we reach 10, we can stop the loop and we can come home. So by the time we will be having all the numbers printed in the console. Fair enough, we will see the example of it. First of all, so loop statement is a statement which is used to perform a task repeatedly. Okay, oh, sorry. Thank you. Okay. So, for example, what we can do is like to bring star let us say 100 times, or maybe it is to bring the numbers from 1 to 10 or 1. All right. So let us see this practically. And why do we even need a looping statement? We'll go to the VS Code here up everything. So let us say I want to first condition. I want to print the stars 100 times. So I have a simple um, way to do that. Let us say we want to print the stars for 10 times. So what I can do is I can do console.logs, and in that I can print the star like this, and then I can copy paste the same code 10 times. That will work, right? And we are going to get the same answer. So let us try to do it. PSC index.pdf and node index. So we are going to get the stars for 10. But this is not exactly what we want to do because the number of stars should be dependent on an input variable. So let us say we are using, we are giving this application to a user, and then user can give any number he wants, and then we have to print the stars for those given numbers. For those given times. Let us say this is x times. Okay, where x is equal to, let us say, 10 as of now, because the user have entered 10. Let us say the user have entered 20. Then what we have to do is we have to print this task for 20 times. So maybe let us assume this is 10 times. I want to do it for 20 times. So this should be my actual answer. And so it will reflect in the console once we run that. Okay, so this is not the optimal solution we wanted. We want a solution that should be feasible. Feasible in the sense that should be doable. Okay, so I'll remove everything. So in such cases where the repetitive task is dependent on something, or even if it is not dependent, if the task is repetitive, we are not going to code it for those many times because we are a developer. We are not some ex Mazdoor वगैरह. Okay, we have to find out a way to do it effortlessly. So the first
loop which is like used the most is the for loop. Okay. So the syntax of for loop is something like this. For the first thing is initialization, comma. The second thing is condition, and the third thing is updation. And then you have body of that. Let me just change this to modify the implement, and then you have the body of the particular loop. Body, or let us say the logic. Body or the logic. Okay, so this is the syntax for loop. Let us say we want to implement the same loop for our problem. So what we can do is we can go for the keyword for for the keyword. Then for initialization we have a variable I which will start from 1. Then the condition I should be lesser than or equal to x. Okay, whatever the x is. So as of now I'm assuming the x is 20. So let us put 20 here. And at the last we have I plus plus. Okay, so let me just walk you through the syntax of code. For is a keyword, then this is called as initializing. Okay, you can also put I colon number. That is perfectly fine. Okay, so I is a number which will start from 1. Initialization means assigning an initial value to a variable. So here the variable is I and the value, initial value is 1. We can also go for index. Okay, but as of now I is okay. When we will work with an array or a string, we will mostly give it as index. Okay, as of now I is fine. So we have a variable I which has type number and an initial value as 1. So that is the part of initialization. Second, we have the part of condition. So what this condition means is we want to run the loop till the condition is satisfied. Okay. So we will run loop for those many times when the condition is true. So as of now, the value of I is 1. Even if we check the condition, 1 is lesser than or equal to 20. Is this condition true? Guys, is this condition is true or false? 1 is less than or equal to 20. Am I audible to you? Yes. Okay. So tell me, is this true or is this false? True. True. Right? So since the condition is true, the body or the logic of the loop will be executed. So what is the logic of the loop? Loop should print a star. Okay. And once you are done with the body, so see, let us assume that we have only one line of code. Okay. We can have 10 lines of code, we can have 20 lines of code, we can have number of lines of code here in the loop. But as of now, the requirement is very less. That's why we are going with single line of code, but we can have multiple. So keep that in mind. So once we are done with the body of the loop, we will go to the updation part. So what is the updation part? They're saying value of I should be increased by 1. Okay. And see, one more thing.
Even if you go for plus plus I, nothing is going to be changed. Okay, even if you go for I plus plus, nothing is going to be changed because see, there is only one statement here. We don't have a mixture of statement here so that this I plus plus or plus plus I should bother you. Okay. So if you go with any of them, that's totally fine. So that's a part of updation. What we want to do is we want to update the value of I with by 1. So initially the value of I was 1. If I do plus plus I or maybe I plus plus, what will be the value of I? 2. 2. Right. Then we'll go again to the condition part. So the condition says 2 is less than equal to 20. Is this true or is this false? True. So, so once the condition is satisfied, it will go inside the block of block of code, body of loop, whatever. So it will print a star. It will go to the updation state. Once it will update the state, not the state actually variable. So the value of I would be 3, 3 less than equal to 20. That is equal to that is true. So this will run till the condition is satisfied. So I assume that the value of I is 20 now. Okay. So I check the condition. So the condition says 20 less than equal to 20 is True. true. So it is true. So it will go inside the block. Once we are done with the logic, it will go to the updation part. So now what will be the value of I? Come on. The value of I 21. is 20. 21. 20. 21 it would be. See, the value of I was already 20. And if we do plus plus I, so the value of I would be 21 now. So if the value of I is 21 now, is the condition is going to be satisfied or not? No, sir. No. No, right? 21 is not less than or equal to 20. So since this condition is not satisfied, it will come directly outside of the loop. Okay, so the loop will not run for the next part. Okay, so that is the end of loop. It will go outside the body of loop. So that is how you are going to run a loop. Let me just decrease the value of, the condition, even if you're going to get the start loop. Let us compile it and execute it. So you are going to get stars for 10. Just cross check 1, 2, 3, 4, 5, and then rest of them are 5. So we have 10 stars here. So what if the value, the number increases 20? Let us just check. Compile the 10. So every time you change the code, you need to compile it and then run it again. So now let us just see. This is I guess 1, 2, 3, 4, 5. Then 5. So this is 10, and that the remaining thing is 10. So total we have 20 line of. 20 stars. Okay, so that is your for loop. Let me just access 10 and once we are done with that, we can do one more thing like this. Where x of type number is having value, okay, and let us use x here. It's not going to be any sort of error. We are going to get 10 stars. So this is how the syntax of for loop works. Okay. Now let us go. Go into the summary of for loop. For loop, the syntax aside for keyword, following by initialization part. Initialization works only for one time. Okay. So this will work only for one time. Once that is done, it will go to the condition part. You can annotate it here, right? So this part will work for only one time. Then you can see the painting, right? Whatever I'm showing here.
Yes, sir. Thank you so much. Then it will go to the updation part. Sorry, not the updation part, the condition part. Okay. Once the update, once the initialization is done, we are not going to touch it ever again. Then we will go to the condition part. Once the condition is satisfied, it will go inside the block. Okay. Once the logic of the loop is completed, if we have executed that, now it will go to the updation part. And once that updation is done, it will go back to the condition. So this happens for one time, then this happens for every time, but I'm giving it a number. Okay, one, two, then this is the third thing, this is the fourth thing which is going to be happening, this is the fifth thing. This will happen for only one time, and the rest of things will happen for every time. फॉर लूप का सिंटैक्स समझला फॉर लूप समझ लो अच्छा गिव मी okay so the next thing which we are discussing is this one to print the numbers from 1 to 10 okay to do that we are just calculating the value of I initially the value of I is 1 we are increasing the value of I by 1 each time okay so we'll resume with the questions I ची value 1 each time I एक ने increase होते x ची value आहे 10 and the condition says I should be less than equal to 10 तर मला सांगा की I ची व्हॅल्यू किती होईपर्यंत हा लूप चालेल 10. 10 जर 11 झाली आयची व्हॅल्यू तर काय होईल हा लूपच्या लूप बाहेर येणार थांबेल. ना. लूपच्या बाहेर हा लूप थांबून जाईल राईट ओके सो वी आर ऑलरेडी हॅव्हिंग अ व्हेरिएबल ज्याची व्हॅल्यू 1 पासून 10 पर्यंत जात आहे if I want to if I print the same variable in the console what would be my the console filled with console मध्ये काय असणार माझ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 right नाही सर. I just repeat myself जर मी त्याच व्हेरिएबलला प्रिंट केलं कुठल्या व्हेरिएबलला आय व्हेरिएबलला Yes. ज्याची व्हॅल्यू 1 पासून 10 पर्यंत जात आहे तर माझ्या कन्सोल मध्ये 1 2 3 4 जे म्हणजे एक्सपेक्टेड रिझल्ट आहे तो प्रिंट होईल का right so here in console.log I'll just print I it's already here see 1 2 3 4 5 6 7 9 10 फक्त आपण काय चेंज केलं की आपलं लॉजिक म्हणजे थोडस चेंज आहे पहिले स्टार होतं आता आय आहे let me just copy this thing and paste it in the अरे डायरेक्टली पेस्ट केलं तर बॅकग्राऊंड सगळं देतो okay keep this in mind okay जे जे अंडरलाईन वगैरे केलंय ते जरा सिम्पल बघा सिंटॅक्स चुकू नका कधी इन फ्युचर so now you are done with for loop it's the simple for loop for चे अजून variations आहेत for in for off okay we will see that maybe in some another lecture as of now we are just going through the simple for while and over loop okay so now the time is 9:40 and let me put my laptop on charge otherwise it will die in between okay so we are going to do the same thing with while loop so that you will get familiarized with the syntax of while loop
Just keep it as it is. Second one is the while loop. While loop syntax मध्ये थोडेफार changes आहेत. That I'll show to you. We'll keep the body as it is. Okay, we will not touch the body of the loop. Okay. So the first thing is, बघा जेव्हा आपला फॉर लूप होता तेव्हा फॉर कीवर्ड होतं. आता व्हाईल आहे तर व्हाईल कीवर्ड. ठीक आहे. Here in the parenthesis there is some sort of change. पहिले आपल्या मला म्हणजे फॉर लूप मध्ये सांगा किती पार्ट होते या पॅरेंथेसिसच्या. इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट. ठीक आहे, 3 पार्ट होते. 3 पार्ट होते. Yes. बस आता व्हाईल लूप मध्ये काय झालं तर 3 पार्टचे पोझिशन चेंज झालेली. आधी सगळं जे आहे ते कुठे होतं ते पॅरेंथेसिसच्या आत. आधी आता काय झालं इनिशियलायझेशन इज हॅपनिंग बिफोर इवन द लूप स्टार्ट. ठीक आहे, इथे फक्त काय होईल कंडिशन चेक होईल आणि बॉडीच्या आतच कुठेतरी इथे अपडेशन होईल. ठीक आहे, तर काय बदललं फक्त या तिघांची पोझिशन बदललेली. इनिशियलायझेशन लूपच्या आधी पॅरेंथेसिस मध्ये फक्त कंडिशन अँड देन अपडेशन पार्ट त्याच्या बॉडीमध्ये कुठेतरी. सी व्हाईल लूप मध्ये असं ठरलेलं नाही की प्लस प्लसच होईल किंवा मायनसच होईल. यू कॅन हॅव मल्टिपल वेज टू अपडेट द व्हॅल्यू. ठीक आहे, आणि व्हॅल्यू कशी अपडेट होते लूपच्या व्हेरिएबलची. ठीक आहे, लूप व्हेरिएबल. So let us see this in real life. Practically, we have while keyword and some, I mean, there we have to do the condition right before while loop. We are going for initialization. So where I is equal to, let's give it a type, is equal to 1. So I is equal to 1 while I is less than or equal to 10 and console.log will shortcut. आपण ते स्टार प्रिंट करू. आता काय ते बाकी आहे का इथे Updation. So updation we will do after we are printing the star I plus star. ठीक है, let us try to run it. झालं काय पाहिजे बेसिकली कन्सोल मध्ये 10 स्टार प्रिंट झाले पाहिजे. ठीक आहे, होतात 10 स्टार प्रिंट. हे 5 आणि बाकीचे 5. ठीक आहे, तर 10 स्टार प्रिंट झाले. Even if I have a variable, let's say input variable like var x of type number equal to 10. If I want to go from 1 to x, we can do that as well. ठीक है, we are getting the same answer and you can change the value of x at any time. बघा x ची व्हॅल्यू चेंज झाल्यानंतर मला लूप मध्ये काहीच करायची गरज पडत नाही. ठीक आहे, तर कधी पण थोडासा करायचा की लॉजिकला टच करायची गरज नाही पडली पाहिजे. फक्त इनपुट चेंज झाला तुमचं आउटपुट चेंज झाला पाहिजे, बट आउटपुट रिलेव्हंट आलं पाहिजे. ठीक आहे, कधी पण एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे ते झालं पाहिजे. We have 20 stars now. So that is what, that is how we can print star for 10 times. And let us say if I want to print. अच्छा, हाँ हाँ nice, nice. ठीक आहे, मला सांगा आय ची व्हॅल्यू जर मी ते प्रिंट केली. ठीक आहे, सगळं सांगणार आन्सर. ठीक आहे, I just ask someone to answer this. Do not publicly answer. माहिती सुरू करायचं नाही सगळ्यांनी. I'll ask some particular person about this. ठीक है, तो विनोद मुझे बताइए कि
if I print the value of I here, I की वैल्यू क्या होगी? विनोद, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। तो बोलिए, कंसोल में क्या वैल्यू प्रिंट होगी आई की? प्लीज। हम्म, एक बार ना कोड को देख लीजिए पूरा अच्छे से। हाँ सर। क्या आएगी? 500? काय झालेलं विनोद? हाँ सर, एक सेकंड बस। नाही खरं ना सॉरी वाटोरे. वाटोरे वन सर। किती? स्टार और वन दोनों प्रिंट होगा एक साथ आई गेस। एक मिनिट. येस वाटोरे. काय प्रिंट होईल सांगू का? प्लीज वन. सर एक स्टार प्रिंट होगा उसमें। आधी सर स्टार आणि रिजवान त्याच्यानंतर रिजवान रिजवान फक्त रिजवान मध्ये नाही चालू करायचं नाही. एक स्टार प्रिंट हो गया। एक स्टार प्रिंट होईल आणि ओके सर आय विल गिव्ह यू अ हिंट. ठीक आहे, ज्यांना माहित असेल, जेव्हा एखादा एक्झिक्युशन लूप मध्ये जातो तर तो लूपच्या बाहेर तोपर्यंत येत नाही जोपर्यंत लूप पूर्ण संपून जातो. म्हणजे जोपर्यंत हा पूर्ण लूप संपत नाही तोपर्यंत कन्सोल डॉट लॉग आय हे होणार नाही. ठीक आहे, पूर्ण लूप एक्झिक्यूट झाल्यानंतर कन्सोल डॉट लॉग आय म्हणजे लाईन नंबर 25 एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे, पूर्ण लूप संपल्यानंतर म्हणजे काय, म्हणजे जोपर्यंत ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत, आय मीन ही कंडिशन जोपर्यंत फॉल्स होत नाही तोपर्यंत हा लूप चालेल. वन्स वी आर डन विथ दिस लूप एंटायरली, त्याच्यानंतर लाईन नंबर 25 एक्झिक्यूट होईल. आता सांगा ऍन्सर. प्लीज वन. वेट सर। गुड. वेट सर। सोया नहीं दे. एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा वेट बोलते थे तो कुछ 1 मिनट में था कुछ. नेक्स्ट वन. सर वन एंड। वन. ठीक है. विनोद आया आंसर? अरे रिकॉर्डिंग चालू है. So at the end you are going to get 9 stars and a 10 as value because the condition here is I less than I is equal less than x and the value of x is 10. All right. So that is it about while loop. Okay. And let us say if I want to print 1 to 10 here. So what should I do? What changes I should make? In the same thing, in the same code, what should I change to print numbers 1 to 10? Anyone? सर ते कन्सोल लूपच्या आत करावं लागेल Console here loop chat करावं लागेल. असं. Okay, so like this. अच्छा ठीक है ठीक है. I'll give you some more hint. You just tell me one change, one line of code फक्त change करा, एक line of code ज्याच्या थ्रू मला 1 to 10 सगळं प्रिंट होते सिक्वेन्स वाईज. एकच चेंज, फक्त एका ठिकाणी चेंज. 2 लाईन ऑफ. Console.log आहे. let me stop the recording. So here in this code, okay, if I want to do everything with the
loop itself. I don't want to print it again, so I can just go ahead and add an equal to symbol here and it will work same way. दुसरी गोष्ट अशी हे म्हणायचं आहे तुम्हाला की हा जो लूप आहे इथे पण लूप मध्ये एंटर होण्याआधी कंडिशन चेक होते की नंतर चेक होते? आधी होते सर. आधी आधी होते. check होते. Yes. ती आधी कंडिशन चेक होईल. बघ इथे पण सेम फ्लो आहे. Initialization it will happen only for one time. Then the condition will be checked. If the condition is satisfied, it will go inside the block. Once it is done with the block, त्यातच actual updation होते. Once the value is updated, it will go inside the condition block again. Once the condition is satisfied, it will go back to the block. So it will happen till the condition gets unsatisfied. I mean, if the condition is false, तो loop थांबून जाईल. ठीक आहे. समजलं? So it is an entry control loop again. Sorry. While loop is also an entry control loop. So let us copy this and paste it in our notes. Make that okay. So that is it. And okay. That's the photo. That's it's okay. Yeah, that's okay. Cool. Now we'll see the third and final loop of today. That is the third loop is called do while loop. ठीक है, तो do while loop मध्ये काय होतंय? The condition block moves to the end of loop, and here you have another keyword called as do. Oh, not here. Other than that, everything is fine. Okay. So you have initialization, you have updation, and you have the condition. Okay. Now we'll make the necessary changes here. So which the condition is the शेवटी जाईन, शेवटी गेल्यानंतर इथे fail, we'll add semicolon because it's a end of line. And इथे आपल्याला बघायला मिळेल do. ठीक आहे. So it's a do while loop. Okay. And let us print star. ठीक आहे. तर काय होईल आधी? सगळ्यात पहिले x ची व्हॅल्यू इनिशियलाइज होईल at 10, i ची व्हॅल्यू होईल 1. ठीक आहे. सो डू म्हणजे काय? डायरेक्टली तो आत येईल, कन्सोल डॉट लॉग प्रिंट करेल, i ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करेल आणि i शुड बी लेस दॅन इक्वल टू x ही कंडिशन चेक करेल. जर ती कंडिशन सॅटिस्फाईड झाली तर तो नेक्स्ट टाइम परत लूप कंटिन्यू करेल, अदरवाइज तो लूप कंटिन्यू नाही करणार. ठीक आहे. सो हे समजलं मी आता काय काय बोललो? आय विल जस्ट रिपीट मायसेल्फ की सगळ्यात पहिले या दोन व्हॅल्यू इनिशियलाइज होतील. ठीक आहे. आय ची व्हॅल्यू आहे 1, x ची व्हॅल्यू आहे 10. तो डायरेक्टली लूप मध्ये येईल, एक स्टार प्रिंट करेन, आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज करेन, नंतर कंडिशन चेक करेल शेवटी की आय ची व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू एक्स आहे का. ठीक आहे. इफ दिस इज द केस, ट्राय टू काउंट की किती वेळा स्टार प्रिंट होईल. I'll just not HTML.ts. Try to find out किती वेळा तो स्टार प्रिंट करेल. I have not removed, I mean I have not modified the condition. Condition is the same. 10 stars. 10 stars. Okay, anyone else? सर क्वेश्चन परत सांगा एकदा.
बघा मी कंडिशन चेंज नाही केली, ठीक आहे, मी फक्त काय केलं, लूप चेंज केला, म्हणजे काय तर थोडस मॉडिफिकेशन केलं त्याच्या स्ट्रक्चर मध्ये. तर आता किती वेळा 4 प्रिंट होतील, ट्राय टू फाइंड आउट. ठीक आहे, आधी सगळ्यात पहिले हा लूप चालेल, नंतर कंडिशन चेक होईल. ट्राय टू फाइंड आउट. One time. एक मिनिट कोण बोलू, रेशमी. 11 वेळेस. टेन स्टार प्रिंट होतील सर. Anyone else? 11 star, sir. 11 stars. Anyone else? 10 star. Try to find out. Try to, I mean, try run the code in your brain. Ten stars. Okay. Okay. 10 होतील सर. So, ठीक है, let us count down. One, two, 3, 4, 5. So that is pass and that is pass. Now let us execute it by ourselves. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की दिस लूप इज डिफरंट दॅन फॉर अँड व्हाईल लूप. का तर फॉर आणि व्हाईल मध्ये कंडिशन आधी चेक व्हायची. मी रेकॉर्डिंग सुरू केली का? हा, सुरू आहे. तर फॉर आणि व्हाईल मध्ये काय होतं की कंडिशन आधी चेक व्हायची. इथे काय होतंय, इथे आधी लूप चालतोय, नंतर कंडिशन चेक होते. मीन्स द कंडिशन इज चेक while the control exits from the loop. म्हणजे जो आपला कंट्रोल फ्लो आहे तो जेव्हा त्या लूप मधून एक्झिट होतो तेव्हा आपले कंडिशन चेक होते. सो दिस लूप इज एन एक्झिट कंट्रोल लूप. तो डू व्हाईल लूप इज एन एक्झिट कंट्रोल लूप. ठीक आहे, दुसरी गोष्ट. ओके, सो आय आणि एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याकडे माहिती आहे, 10 आणि 1 आहे. कन्सोल डॉट लॉग स्टार. तर स्टार प्रिंट झाला इवन इफ द कंडिशन इज फॉल्स. टेल मी वन थिंग, इज दिस कंडिशन ट्रू? I greater than x? No, sir. No, right? Because I is 1, x is 10, 1 is greater than x is wrong. It's false. Still एक साथ प्रिंट होते का? कारण आधी लूप एक्झिक्यूट झालेला आहे, क्योंकि नंतर कंडिशन चेक होते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट मेक इट अगेन. सो इथे काय झालंय, ऑलरेडी स्टार प्रिंट झालं एक. ठीक आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दी कंडिशन ऑलरेडी एक स्टार प्रिंट झालेला आहे. आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली आता बाय 1. सो नाव आय ची व्हॅल्यू इज 2. ओके, आय जस्ट कीप इट हियर. जेव्हा कंडिशन चेक होते तेव्हा आय ची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2. ओके, तर 2 इज लेस दॅन इक्वल टू एक्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? True, sir. ट्रू, राइट? सो इट विल गो बॅक टू. एक मिनिट मी काम करतो, एक साथ इथे प्रिंट करतो. चलो ठीक आहे, ऑलरेडी स्टार प्रिंट झाला होता. नेक्स्ट
जेव्हा आयची व्हॅल्यू ट्रू झाली, कंडिशन चेक केली, वरती गेला, कंडिशन ट्रू, आय मीन ऑलरेडी कंडिशन ट्रू आहे, तर तो लूप मध्ये जाईल, दुसरा स्टार प्रिंट करेल. ठीक आहे, मला सांगा हा असा कधी प्रिंट झाला होता जेव्हा कंडिशन चेक झाली सुद्धा नव्हती तेव्हा. हा कधी झालाय जेव्हा कंडिशन चेक झाली तेव्हा. ठीक आहे. थर्ड, I mean the next time I will increase its value, so I is equal to 3 now. ठीक आहे, 3 झाल्यानंतर I ची व्हॅल्यू, आय मीन स्टार अगेन प्रिंट झाला एकदम, देन 4 परत प्रिंट झाला इथे स्टार, देन 5 6 7 whatever. ठीक आहे, तर जेव्हा I ची व्हॅल्यू 9 होईल तेव्हा तुमच्याकडे ऑलरेडी प्रिंट. ठीक आहे, झाला. एक एकच करायचं का? अच्छा, एक काम करू, लेटस रिमूव्ह इट, लेटस डू इट फ्रॉम स्क्रॅच. ठीक आहे, इथे मी देतो थोडंसं ना किचकट वाटेल तिथे लिहायला, आणि हे टॅब 9 एक्सटेन्शन जे आहे तुम्हाला कोड करू देत नाही, ते स्वतः सगळं फक्त. Can I just stop this? No, हा, ओके, ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिले काय झालं, स्टार प्रिंट झाला, त्याने काहीच चेक केलं नाही, काय नाही, नथिंग इज चेक. आय प्लस प्लस आय ची व्हॅल्यू झाली 2. ठीक आहे, 2 is less than equal to 10, right? It will go inside the loop and print one more star. We'll check the value. I ची व्हॅल्यू 3, कारण I plus plus झालेला already. 3 less than equal to x, true, it will go inside the loop. 4 print झाला, 5 print झाला, समजतं मी काय करतोय. 6 print झाला, 7 print झाला, 8 print झाला, not here, 9 print झाला, where is the star? ठीक आहे. Now I is equal to 9. Let us count the number of stars here. बघा, हे झाले 1 2 3 4, हे झाले 4 4 8 आणि 1 9. ठीक आहे, आता I ची व्हॅल्यू इथे झाली प्लस प्लस, अँड I ची व्हॅल्यू इज नाव 10. ठीक आहे, so if it is 10, we'll check the condition is true, it will go inside the block and print केला extra. Now it will check the condition would be false because the value of I is increased to 11. ठीक आहे, ऍक्च्युअल मध्ये ही कंडिशन 9 टाइम्स फक्त चेक झालेली आहे, म्हणजे सॅटिस्फाय झालेली आहे, बिकॉज ऑलरेडी इथे येईपर्यंत आयची व्हॅल्यू 2 झालेली होती. ठीक आहे, इफ वी डू दिस सेम थिंग विथ व्हाईल लूप, तर 9 स्टार फक्त प्रिंट येते. तर तुम्हाला चेक करायचं असेल ना, आय कॅन डू दिस सेम थिंग विथ दिस, म्हणजे काय, आधी इन्क्रीमेंट नंतर ते बाकीचं कंडिशन चेक वगैरे. तसं असेल तर 9 16 प्रिंट होईल फक्त, कारण ऑलरेडी आयची व्हॅल्यू 1 पासून 2 पर्यंत गेली असणार आहे विदाउट प्रिंटिंग एनिथिंग. ठीक आहे, जास्त जर कन्फ्युज होत असेल तर फक्त एवढं लक्षात ठेवा की डू व्हाईल लूप इज एक्झिट कंट्रोल लूप. ठीक आहे, ठीक आहे, डू व्हाईल लूप इज एक्झिट कंट्रोल लूप. इथे कंडिशन शेवटी चेक होते, काम आधी होऊन जातं. तर हा लूप रेअरली यूज लूप आहे. मी माझ्या लाईफ मध्ये आतापर्यंत हा लूप कधीच नाही यूज केला. while I'm working in my professional sector, I've never used this loop in my entire life. पण माहिती असायला पाहिजे. So due to the learning, I mean for the sake of learning purpose, we are learning this loop. कधी रेअर केसेस मध्ये पण हा लूप यूज करतो where you want to execute a particular block of code even if the condition is wrong, at least once. ठीक आहे, ऍटलीस्ट एकदा तरी जर तुम्हाला एखादी कंडिशन किंवा एखादा ब्लॉक ऑफ कोड एक्झिक्यूट करत असेल, जरी कंडिशन फॉल्स असली तरी सुद्धा, तर त्या टायमाला टू व्हॅल्यू यूज करायचा. पण तशा केसेस खूप रेअर असतात.
most of the companies do not go for such cases. ठीक आहे, because त्यांचे जे लिहिलेले ब्लॉक ऑफ कोड असतात those are very, I mean, costly. ते खूप, I mean, कंपनी खूप जास्त पैसा भरते to buy servers, to buy storage, and they don't tend to execute any sort of code which will cost them money. ठीक आहे, so they try to minimize it. म्हणून do व्हॅल्यू खूप कमी यूज केला जातो, कारण तिथे ऑलरेडी जो जे लॉजिक आहे ते रन झालेलं असतं इव्हन बिफोर चेकिंग दी कंडिशन. ठीक आहे, सो चांगले आहे तुम्ही शिकला तर that will make add on to your understanding. Let us keep that to our notes. So the third one was आपण सेकंडला कसं प्रिंट केलं मोबाईल. खाली काय करणार ना, this is for 1 to, okay, how do I do? Let's check control room. Okay. Let's go for this. तो वर्ष जरा for loop वाला, हा झाला while loop वाला, हा झाला do while loop वाला. ठीक है, that's it. So you are done with all the loops. Okay, इथे फक्त तुम्हाला एक चेंज करायचा आहे, that is I, and your code will be done perfectly. Just to be double sure about it, let us just print I here and ES3 and then node. See 1 to 10. See, no issue at all. का, कारण ऑलरेडी ते एक प्रिंट झालेला आहे, आपण एक्स व्हॅल्यू वाढवली, नाउ इट इज 2. ठीक आहे, सो लाईक इफ, अरे हा मी तुम्हाला काही गोष्ट सांगायला विसरलो, आय ऑलरेडी. ठीक आहे, सो इवन इफ दिस कंडिशन इज रॉंग, एक प्रिंट होईल लूप मध्ये. ठीक आहे, एक प्रिंट झालेला असेल इवन इफ द कंडिशन इज रॉंग. ओके, अनदर थिंग इज you should not ever write a condition which will make the loop run for infinite times. See, तुमच्याकडे एक ऑप्शन आहे, I mean not an option actually, it's your responsibility की तुम्हाला लूप जो आहे तो एका पर्टिक्युलर लेवल पर्यंत चालवायचा आहे. युअर लूप कॅन रन फॉर इन्फायनाइट टाइम. इन्फायनाइट टाइम्स म्हणजे काय, जोपर्यंत तुमचं सर्व्हर क्रॅश करत आहे तोपर्यंत तुमचे जे लूप आहेत ते एक्झिक्यूट होऊ शकतात. ठीक आहे, इट कॅन हॅपन. ते कधी होऊ शकतात, जेव्हा तुमची कंडिशन इथे अशी असेल की ती प्रत्येकच वेळेस चालेल. आपण काय बोललो होतो की जोपर्यंत इथे फॉल्स येते तोपर्यंत हा लूप चालेल. जर मी ते ट्रू टाकलेलं आहे तर लेट अस जस्ट चेक की तो किती वेळ चालतो. लेट्स कंपाइल इट अँड रन. तो डायरेक्ट क्रॅश करून टाकणार आहे. इट विल रन फॉर इन्फायनाइट टाइम्स. आय जस्ट स्टॉप इट, कारण माझं सिस्टीम क्रॅश होईल. त्याआधीच मी थांबवतो. सी, इथे काय झालेलं आहे की कंडिशन अशी दिली तुम्ही की जी कधी थांबू शकत नाही. चलो, आता आपण टू टाकतो नाही का, एक टाकतो की while let us say I is less than x. ठीक आहे, आणि मी इथे अपडेट करत नाही आयच्या व्हॅल्यूला. आयची व्हॅल्यू इज 1 फॉर एव्हरी टाइम. स्टॉप करण्यासाठी मी कंट्रोल सी दाबले आणि मॅकबुक मध्ये शुड बी कमांड सी और कमांड एक्स. आय एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट इट, बट कमांड सी विल वर्क. जर कमांड सी नाही चालला तर कमांड एक्स रन करून बघू. ठीक आहे, कुठे होतो मी, यस इथे. इथे मी काय करतोय, या लूप मध्ये फक्त आयची व्हॅल्यू प्रिंट करतो, आयची व्हॅल्यू वाढवतच नाहीये मी. सी, आयची व्हॅल्यू इज 1 आणि एक्स ची व्हॅल्यू 10 आहे.
इन्फायनाईट टाइम्स पर्यंत तीच असणार कंडिशन, कारण ऍक्च्युअली वाटत नाहीये ती. लेट्स क्लिअर द स्क्रीन, कंपाइल इट अँड रन इट. बघा आता तो 1 प्रिंट करत जाईल इन्फायनाईट टाइम साठी. थांबा मी तुम्हाला सांगतो स्टॉप करून. बघा तरी किती वेळा रन 1 प्रिंट केलंय. Okay, दिसते का आता? मी स्क्रोल करतो बघा, इथे बघा साईडला दिसते तुम्हाला स्क्रोल बार आहे. Yes, हे sir. दिसते. Yes. So it is infinite times खूप वेळ प्रिंट झाले ते. So keep your condition, I mean very carefully. Always double check your condition. ही तुम्ही कंडिशन टाकलेली ती कंडिशन एका लेवलला जाऊन फॉल्स झालीच पाहिजे तरच लूप थांबणार आहे. And this is not true for only do while loop. This will happen for while loop as well. Like if I change this to while loop, इथे पण सेम होणार आहे. esc and then node command. बघा तो 1 इन्फाइनाइट टाइम साठी चालतो आता. ठीक आहे. सो and the same goes with for loop. ठीक आहे, तर कंडिशन देताना you should be careful. ठीक आहे, I guess आता खूप वेळ झालेला आहे, 10 झालेले. Do you guys have any sort of questions, any issue? अशी एखादी गोष्ट जी नाही समजलेली आली टॉप रेकॉर्डिंग, you guys can ask me the question.